Good morning to you, brothers and sisters in Christ. And please, how are you doing? Before we go on to what we have this morning, let me take this opportunity to thank all of you, especially on behalf of the Soul Saving Squad. By the grace of God, they went on a mission work and they are back. Their gratitude goes to the elders of this church who supported them, and also individuals who gave them encouragement, who prayed for them, and also who supported them financially. The Lord bless the Kwaman in Suta Church of Christ with 3 souls that came out of their work. They want us to continue to pray for them, that congregation will grow to God's glory. Let me say this, brothers, before we continue. As it was announced to you, today we are beginning the program entitled Bring a Friend's Month. I want to say that the whole activity is going to be Bible studies. Bible studies. It is not just a sermon that we are just coming to present and leave. No. It is purely Bible studies. So please take your pen, take your paper, and as much as you can write, because the message we are going to present will help you also do personal work as well. There will also be period where questions will be asked, and we will give appropriate answers to that. Now, on behalf of the leadership of this church, let me take this opportunity to welcome all those who are here and are coming here for the first time, or are visitors visiting us because of this program. Can you please show by hands if you are invited by someone and you are visiting us for the first time? Good. All right. Those up there, can you please show me by hand if you were invited by a brother here and you are visiting us for the first time? Okay. Thank you so much. You are most welcome. And we pray that today's message or lesson or discussion will be very fruitful. The purpose for inviting you here this morning is for you to come so that we will reason together. For you to come so we will reason together. And so we are here to reason together from the Word of God. And in reason together from the Word of God, the first topic to begin with is man's greatest problem. Man's greatest problem. Whether we are talking politically, whether we are talking economically, whether we are talking socially, the problems we are all struggling with is the problem of sin. And that is where God himself always begins from.
as we heard the passage being read sɛ ne yɛte si na akenkan nsɛm no kɔma yɛn no from Isaiah chapter 1 and verse number 18. yɛsi ahoma eti baako emu du nwɔtwe no God says, come now onyankopɔn sɛ mommra and let us reason together, na yɛmfa adwene says the Lord, awurade na ɔseɛ though your sins. And I want you to underline that, because you will then understand where God begins to reason with man from. onyankopɔn sɛ sɛ mo bɔne na mepɛ sɛ wohyɛ ɛno nso ɛfisɛ sɛ ɛhɔ na onyankopɔn fi aseɛ Sin has always been the starting point. bɔne ne baabi a onyankopɔn fi ase no It is biara always the starting point where God will meet man and reason. onyankopɔn pɛ sɛ ɔne nipa fa adwene bi a ofi aseɛ fi bɔne ho Then he says, if your sins are like scarlet, ɔsɛ sɛ mo bɔne ɛte sɛ koogyan a they shall be as white as snow. ɔsɛ ɛbɛhoa sɛ nwera And so the basis even for man's salvation is sin. enti nea ɛbɛgyina so na ɛde nkwagye onipa ba no ɛyɛ bɔne The good news na anigye sɛm ne sɛ is always premised on the bad news. na anigye sɛm biara no ɔde si asɛm bɔne so If men are not bad, na etu ɛbɛyɛ bɔ bɔne so if men are not bad, if men are not bad, sɛ anka onipa nyɛ bɔne a if men are not sinful, sɛ anka onipa nyɛ adebɔneɛfo a there wouldn't be any need for the good news. anka ho hia sɛ nka asɛm papa bi bɛba And that is what you also read in 1 Corinthians chapter 15. ɛno nso ne ɛka korintofo mu edi kan ti du num no It is worth noting that we go to that passage and see ɛsɛ what is yɛkɔ there. korintofo mu edi kan eti du Over num no there, the Apostle Paul talks about the gospel. na ɛhɔ onuabɛma paul kasa fa asɛmpa no ho And in talking about the gospel, I want you to see where he begins from. na ɔka asɛmpa no mepɛ sɛ wohu baabi ofi aseɛ fie 1 Corinthians chapter 15. korintofo mu edi kan eti du And num we are looking at verses 1 to 3. na meka afie yi mu baako kɔpo mmiɛnsa no Paul says, moreover, brethren, ɔsɛ anuanom afei I declare to you the gospel meka mo asɛmpa which I preached, a meka mo which you also received, na mogye yɛn nso and in which you stand, na mogyina mu by nso which also you are saved, na afei wɔnam so gye mo nkwa if nso you hold fast that word which I preached to you, sɛ moso mo den sɛnea meka mo asɛmpa no a unless you believe in vain. anyɛ saa deɛ na moagye di kwa Now note verse 3. na afei yɛnhwɛ yi mu He mmiɛnsa had no mentioned salvation. afei ɔka asom He had mentioned the gospel, waka asɛmpa no so which is asɛm the good news. ɛyɛ anigye But sɛm the no good news never comes where there is no bad news. na yɛmfa anigye sɛm no ma wɔ berɛ a asɛmbɔne ani So hɔ verse 3 says, enti yi mu mmiɛnsa no for sɛ I delivered to you, na nsɛm a ɛdi kan first of all, a me nso menya a mede me that hyɛ mo which nsa I also received, na mo nso that moagye no Christ died for our sins. sɛ yɛn bɔne nti kristo wuyɛ So without our sins, enti sɛ nka nyɛ yɛn bɔne there a is no salvation. anka nkwagye biara ho asɛm ni That hɔ is why God will reason with you beginning from sin. ɛno nso nyankopɔn sɛ bra ne yɛmfa adwene mfi bɔne ho And that is what we are going to do this morning. ɛno na nɔpɛ yi yɛbɛyɛ So do well and write every passage down, enti please. mmɔmmɔden sɛ biribiaa wobɛte no wobɛtwerɛ de ato hɔ We look at the Bible and we see the condition of man's heart. na yɛhwɛ bible mu a yɛhu ɔtebea a onipa koma ɛwɔ mu And then Paul also indicting the world, the whole world. na paul nso kasa sɛ na wiase nyinaa da bɔne mu In Jeremiah chapter 17, wɔ yeremia nhoma eti du nson no if Jeremiah chapter 17, yeremia nhoma eti du nson no if you look at verse number 9, na wohwɛ eyi mu ɛnkoro no a God's word indicts man by saying that the condition of the heart is rotten. na otumi hu sɛ onipa koma aporɔ koraa There is no good in the heart of man. ɔbrako biara ni hɔ a ɔyɛ papa wɔ ne koma mu In addition to that, na ebio mu no the Apostle Paul repeats the same message onua paul nso ɛka saa asɛm koro no in a Romans chapter 3. wɔ romafo mu eti mmiɛnsa It is my favorite passage, verses 9 to 11. eti mmiɛnsa yi mu nkoro nkɔpem du baako no Just listen to man's condition. na wotumi hu onipa paul no na asɛm no tɔfa Listen to man's condition. He na states, onipa te bea a ɔwɔ mu as God describes him or na her. onyankopɔn ɛkyerɛ sɛ na onipa te We are reading from verse 9. eyi nkoro no What then? ɔsɛ ɛne afei Are dɛ we better than they? so yɛyɛ sɛ wɔn anaa Not at all. daabi da For efi sɛ we have previously charged yɛdi kan aka sɛ both Jews and Greeks sɛ helafo
and I want you to know something here. The Jews represent the children of God. The Gentiles represent the rest. And Paul is saying that both the children of God, that is the Israelites, and the whole rest of the people. We have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous. No, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have all together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Their throat is an open tomb. Within their tongues, they have practiced deceit. The poison of assassins is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. Verse 18 says, there is no fear of God before their eyes. This is how God indicts man. This is man's condition, man's situation. Now let me remind you that the passage we just read in Romans chapter 3 is a direct quote from Proverbs chapter 14, 1-3. There are several passages we can consider. In Genesis chapter 6, we are not going to read verses 5-6. The Bible says, and God saw that the sin of men were becoming more and more and more. And that is what brought about the flood. And destroyed everyone, save Noah and his family. So this is the condition of man's heart. And this is the greatest problem we face. Unfortunately, mankind traces their problems to poverty. Mankind traces his problem to sickness. Mankind traces his problem to disease. Mankind traces his problem to childlessness. Mankind traces his problem to hunger and so many things. Even as we sit here this morning, if I were to sample views from here and ask you one question, what is the greatest problem in your life? I know the answers will be, I want to travel to America. I know the answers will be, I want to get money. I know the answers will be, I want to marry. I know the answers that will come will based on physical material needs. And no one here will say, I'm a sinner and I'm looking for salvation. No one will do that. Now, let me tell you, brothers and sisters, God will not destroy the world because of hunger. God will not destroy the world because of poverty. God will not destroy the world because a certain president came to Ghana. No. God will not destroy the world because of economics. But God will destroy the world because of sin. And that is the greatest problem that we all need to look at. Another problem we have is that as men look at the source of their problem through hunger, through money, through that, it has also been supported by false spiritual leaders and false prophets.
Whose message is based on prosperity. They don't talk about man's sin. They don't talk about the way God sees you. They promise you visas. They promise you money. They promise you husbands and wives. They promise you children. That is another gospel. It is not the true gospel that brings salvation to man. And so the problem continues. We are talking about man's greatest problem. And we are saying that the greatest of all is sin. Let me show you something that God did for us. In order to appreciate the fact that our greatest problem is sin. And not money. And not welfare. And not good things in life. And so what you do is to look at God's goodness in his creation. And then we look at the fall of man as well. I want you to see the way God created man. And the goodness of his creation. Because that will help you to appreciate what God is doing for us. The first one is to see man's glory. That when God created us, he created us in his image. He created us in his likeness. And I call that as God's perfect creation of mankind. We read that in Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let's create man our image. You know what is there? In addition to God's creation of man, we are told he crowned man with glory. And this one, I want you to read it. Quickly look at the book of Hebrews. Chapter 2. Hebrews chapter 2. And we are reading verses 6 to 8. Verses 6 says, but one testified in a certain place saying, what is man? We don't know the answer. What is man? That you are mindful of him. What is man that you think so much about him? And listen to what goes on. Or the Son of Man that you take care of him. You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. This is man. When God created us from the beginning, we were crowned with glory. Because of all the creatures on earth, the greater is man. That is what we read in scripture. And so we see man's glory demonstrated. Number 2, we see God's perfect provision to meet our needs physically and materially. When God created man, he didn't leave him like that. But he made provision for man. Remember this. Before man came into being, God had already created the needs already for him. So you didn't come into this world to search for water. By the time you came, there was water. By the time you came, there was sand for you to build a house. By the time you came, the forest and the trees were there. By the time you came, there was gold in the earth. There was bauxite, there was diamond, there was oil. You didn't come and produce them. It didn't come from you. And you begin to think as if God doesn't think about you. God had already done that. The provision of water, the provision of food, the provision of shelter,
So my baby provision idea of to clothing. so no the atade e be hye. Man was the last creature to be created. Onipa ni abodi atwa to onyankopon boy. And God did that for a purpose. Onyankopon boy sa So bo that sa bi. man will not come and begin to search for those So things. the onipa man no nka se bibi hia no. They were already there. Na ne yima hia ni nyina oboy That ansa. is why I am arguing that And it's na me ka say. man's greatest problem is not poverty. Enti onipa ehia de nyo Because hia. God has given to us everything we need. Onyankopon de ne hia ye nyina ama ye da. And in addition to that, Dan ye de no He so gave nchen the administration of the earth into the hands of man. afi odi ewiase nyama oboy nyina hye onipa And nsa. manage it, Sa onipa nhwa so. handle it, Onipa ni so. employ, Onipa and nhwehwɛ get mu. the best for your life. Na ɔnhwehwɛ ne ye pa ama no. What do we see? Na dan na yehu Even sometimes, mpo to de bia. the very good thing God gave us become a source of conflict Wa for us. ade a ye papa onyankopɔ da ma kwa ye dan no bɔne. It becomes a source of Aba conflict. dan no bɔne ma ye. We fight and kill one another. Na ye tupo ntɔkwa kunkum ye ho. There is something wrong, De ade bibi atia. and that is inside us. Na saa ade no wɔ ye mu. And that is why we need to consider that. Ɛno ɛna ɛsi yɛhwɛ. Genesis chapter 1, verse 31. Mose mo medicate baako mu aduasa baako no. Everything God created was very good. Bibi biara onyankopɔ bɔ ye na ɛyɛ papa. There was nothing bad. Na ade bɔne bi anim. As I do my studies and I come to this point, Ɛmra na me hwehwɛ mu no bedu saa I ade yi. recognize some interesting things that is happening to our world. Mehwu ade bi a ye nika wɔ wiase. The world always talk about waste. De bia ye ka sɛ yɛsɛe Oh, adeɛ there kwa. is so much waste. Oh, yɛsɛe nneɛma kwa. Yɛdi sɛ Rubbish and nneɛma. refuse and all this are waste. Yɛ sumina so nneɛma nyinaa yɛsɛe But kwa. let me tell you this morning, Nanso ma menka nkyerɛ ɔnɔpɛ yi. in the economy of God, Wɔ Onyankopɔn there is no sikadwom. waste. Ɔno deɛ ɔnsɛe The biribiara o. very rubbish that we throw away, Ɔnyɛ biribiara otu da. the very rubbish we throw away, Ɛmɔ nwura na yɛtu gu no. decomposes, Ɛnoa na porɔ and then later on, na akyire no. we go and pick them Ne yɛasa akɔfa bio. as manure. Na yɛde ayɛ And we use fertilizer. them in planting our flowers and Ɛyɛ many other things. fertilizer a yɛde dua bɔɔdeɛ In fact, bankye today akutuo. is a big business for some people. Nti na mpo ayɛ adwuma kɛseɛ ama nkurɔfoɔ nɛ. What do you think about that, guys? We look at this, what God has done. Dan na wodwe fa yi ho yɛhwɛ mmerɛ Onyankopɔn ayɛ ama yɛn. The very toilet that we produce from our stomachs, Mpo nea yɛyi fi yɛn mu etu gu. that we think is not good. A yɛse ɛnyɛ mpo no. Scientifically, Abɔde nyansapɛ kwan now so. they tell us Wɔka kyerɛ yɛn sɛ. that we can use to produce what? Ɔwɔ sɛ yɛbɛtumi deɛ yusu ɛdeɛ Gas. ɔmadan. Ɛma It now produces Yeah. for us industrial gas. tumi power anaasɛ The biribi a very ɛbɛdua thing you aduane. say is not good. Let me go and throw them away. Nso nkɔto ntwene biom. They are able to turn it around, Efisɛ saa nneɛma na ɛnyɛ no mpo wɔdane no. and it produces gas for us. Na etumi ma yɛn na ebetumi And da we ne use aduane it adi. to do so many things. Na etumi de yɛ nneɛma bebree. So where is the waste in the system? Eti Onyankopɔn ankasa dɛn kora na ɔto twene. What a provident God. Nea What a ɔbɔ yɛ provident God we nyinaa yɛ worship. pɛpɛpɛpɛ ɔnto What hwee a twene. provident God we worship. Onyankopɔn a ɔma yɛn nea ehia yɛn nyinaa And onie. so it isn't as if God put us in a way that we cannot Eti maa survive. nwen sɛ Onyankopɔn bɔ yɛn no ogya yɛ kɛkɛ sɛ yɛn mpere. Everything was good. Biribi bia ɔbɔ yɛ na ɛyɛ. Genesis chapter 1 verse 31. Ɛyɛ Mose wo medi ka eti baako mu aduasa baako no. But after the fall, Na mmom onipa ase hwɛ akyire no. after man sinned and the fall in the garden of Ɛno Eden, onipa yɛ bɔne na ɔhwe aseɛ from no. that time to today, Efi saa mmere na bɛpem nnɛ. even though everything was good, Ɛwɔ mu sɛ na biribiara yɛ deɛ. after the fall of man, Mmerɛ onipa hwe ase yie everything no. has become very bad. Afei deɛ biribiara yɛ bɔne And I papa. want you to see the transition. Na mpɛ sɛ wohu baabi a yɛfi a I yɛbaeɛ. want you to appreciate the condition of man. Apɛ sɛ wohu betebea a onipa wɔ mu sese. Everything has become very bad. Biribiara yɛ pɔtɔɔ basabasabasabasa. Mankind is now incapable of fulfilling his divine mandate. Afei deɛ onipa ntumi nyɛ nea Onyankopɔn de hyɛɛ ne nsa ɔde ba asase so sɛ ɔnyɛ ɔntumi biom. Our life today Afei yɛn wiase yɛn bere is anɛ. defined by disorder. Afei biribiara yɛ bisi It's basaa. defined by decline. Afei kwan ne yɛkɔ fam. It's defined by chaos and conflict. Afei ɔhaw ne basabasayɛ. Our life is defined by vengeance. Afei deɛ sɛ awerɛdi Our awerɛdi. life is defined by struggle, Afei ɔpere na yɛ bra. selfishness, Pɛsɛmenkumi nya. pain, Ɔyaw. disease, Yareɛ. and ultimate death.
na owuo ebeba This happened because of man's fall. esa no nipa bone So when I tell you the greatest problem of man is sin, you can appreciate esi me it. ka cho so nipa bone oha ka se bone a esa wo gidi pa. Look at the media, Eya hwe kuran krata ni radio so. both print and electronic one. Kuran krata so say na wan chiro say ye hwe o. And let me help you to do something. Na me person bo say ye bribi. Just take a sheet of paper Fa krata and then rule a line. na sign line ewo mu. Write one side good news. Natural efa baby asem papa. Write another side bad news. Efa baby so tro asem bone. If you wake up in the morning, Sa wo so ya no pa. if you pick a daily newspaper, Na sa wo fa say kuran you scan krata. through the headlines. Eya hwe Wherever you see good news, write it there. baby a wo hwe tifi sem a hu asem papa na ya Wherever you tro. see bad news, write it there. Tifi sem bia so ya asem bone na ya tro. And I tell you the truth. Na me ka no kra tro. You listen to radio, Eya tie kuran krata. the newspaper review, the news that are coming. Eya tie de rubongo ehuma ni nyina. Listen to the television, the Al Jazeera. Eya Listen to the BBC Eya and all that. Ajazira na obehu se wiase bai. Whenever you hear good news, write it there. Na Credit it. unya asem papa bi atro e wa Ajazira ne. Whenever you hear bad news, write it on the other side. Unya asem bone so eya atro. I tell you the truth. Ma men ka no kra ne tro. When you finish So we wi a and you want to count which one is greater, na basa wo kan ne do so a. you know the conclusion. Emi se wa obehu emuaya obenya. You will see more bad news Obehu sa asem bone no do so than pa. good news. Esi asem papa And no. that is what the world is today. Na no sa na wiase te ene. And that is why we have invited you here Ene ti na ya to nsa fra wa na to yo. come and let's reason together Brani emfa adwene mu o. to see that your position you have now is bad news. Se baby bia ye wo mu no eye asembone gina bia na And it's gina. a bad news of sin. Eye asembone bone ho asembone. That is the problem Eno ne ha okese. that we live in. Yetimu. God created everything perfectly. Onyankopon bo ade nyina pepe. But the advent of sin, Nanso bone nti the fall of man, onipa hwe ase no. and the curse that was placed on creation Na nam so ma wode no me to ade bo has ase. completely turned everything upside down. Ama bibia na ye fefe ni aye poto basa owo. And you can read that in Romans chapter 8, Obetuma kan ye Roma fo mati wotwe. verses 20 through 22. Efi nchemu aduonu kopum aduonu mienu The no. Apostle Paul will tell you that Osomafo Paul beka. the whole creation Sa abode nyina is waiting for redemption. retry oje. Even our body, physical body, Yempo ye nipadua yimpo is also waiting pene for awo. transformation. Pene say ye besesa no. Everything is bad. Bibia ye bone. When a woman conceives a baby, Sa oba fa furu a the baby begins to grow and die at the same time. abofra no ni yem otumi enyi no wu ebreko na. Yes. And I'll show you why Metro ni enti atesa. as we look through scripture. Say ye hwe Nyankopon asem So no. I want you to understand that Me be say what you say our say. problem is as a result of sin. Yen how no ye bone na de bae. Nothing prospers in a cursed world. Nothing prospers in a cursed world. Enya no kra da say bibia betumi aye from wo asase ya no me no mu da. Nothing prospers in a Na cursed bi na world. bi enye yi. And so we will continue to suffer all these things we are Enti talking ebeko about so ehu ama ne se ne te na. until we run for solution. And from God. till say betumi akwa hu emuaye agi ye hu afi sa no me ase. According to those that have studied science, Won a wansu abodi nyansape no. there is what they call second law of thermodynamics. Omo ewo mra bi a ekire senia And ewiase it states that everything in the world is tending toward decay and corruption. No mo hwe mo se bibia be ko na wiye bibia be pro It's tending bibia toward be decay sai and corruption. bibia be pro Everything is rotting bibia away. be sai And it's true. bibia be ko awie So we na see no it kra every day. na ye hu ene de biara And you can see that so clear na hu no pefe in Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to 8. osenkanfo ho ma ti du mienu no yim ba akoko mo nwotwe no kan Just in case you don't know, se hu ni mo a as you grow, se emra hu nyi no God have already told you that one day your funeral will come. na onyankopon afi asaka cho se dakro we yie ba so God has already told you you are going to die. wa ka cho dada se obewu Ecclesiastes 12 says, that is why he said, remember thy creator in the day that you have strength.
Eti no say kai wo bofo wo mranti bremu mra wo Because a day will come. because a day And beba you will become a funeral. wo be ya obi a ye be ya And wo ye Ecclesiastes 12 even begin to sing your funeral song. na ambo fi asesa aye nwomo no oto ema Read that carefully. eya kan ni ye Ecclesiastes 12, 1 to 8. We are not e going to read osaka fo homa eti du mienu emu ba akoko be mo because otwe we don't have all the time to do esa that. se ni mre ni ya bo mo de Then kan also read Genesis chapter 3. Write them down. wo mo se homa di kai ti miensa mu Verses 16 to 19. efi du nsia kopim du otwe no Where God make a declaration. He made a declaration. From dust you came, from dust you shall return. awrawo samu edi kan wo wiase nyina onyankopon kan ya se hwe na wo fi notie mu na notie mu na obesan yakọ Now let's move to our second point. afa yan koye tosu mienu no What is sin? eda ne bone How do we define it? dan ne bone There are so many ideas about sin and what sin is. ya wo asechira ahoro asoro Man has his own definition onipa that is won based on sin. And sometimes sin is even defined by opinion pools. na empo to de bia ne nipa adwe kire wo se e bone no ena nipa tutu We se bone sample views na wotumi bie se and bisa we want to nipa know what men think it's sin. no bisa se na wo kura bone ene dan And you hear the things that people will tell you. na be wanwan ne ankrofo kan beka What majority says it is sin, it is sin. na ne omu nya adwe tu se bone na e bone What majority think it is not sin, it is not sin. se dodo na nya ntum se we e bone a ena And nya so bone sin is even defined by opinion pools. enti utumu se nipa adwe nkire po e kire bone asere But that's not what it should be. nanso nya sane nyankopon asam no ka o Man doesn't possess such wisdom to do that. onyankopon onipa ntumi nkire ne bone ye There are several alternatives for sin and wrongdoing. ye wo bone ahoro enti da so bebre We have given alternate names for sin. yan pese ye boy friend se bone no ye didi fefefe bi frɛ bone When somebody is committing fornication, so obi boy adwaman we call it relationship. a also onya yonko fasoro We nko call it fiancé. also ye me yonko wonam This is my fiancé. oye me yonko And so it is so beautified. me dofo We yonko have done so fianko makeups on sin. na that fe it is ye tumi no ama longer bone no aye called fefe fornication. bone na ye fefefe A person is committing fornication. onipa no He said, boy fiancé. adwaman also oye me ho kafo wo enamu madamfo me yonko Fiancé. madamfo And yet they fefefe are sleeping together. eso wo da You see the alternative? wo hu sane a obonsam aye When people are stealing, ebinom wiade they call it connection. ɔse ɛyɛ sɛnea wɔtumi etumi fa biribi fɛfɛɛfɛ ɔne obi nya nkita ho Some even call it affair. I heard that from Abosokan. abɔsɔ kan na mete sɛ ebinom kɔka sɛ o ɛyɛ And I ayɔnkofa want to believe there are some Abosokan guys here. menim sɛ abɔsɔ kan fo bi wɔ ha That is how they call it affair. afɛ Affair. This is affair. afɛs ɔmo deɛ ɛsika Affairs. Okay. afɛs So we see all alternative words there. afɛs When people are practicing homosexuality, sɛ ɔbɛrima ne ɔbaa ɛda ɔbɛrima ne ɔbɛrima ɛda we call it alternative sexual lifestyle. ɔsɛ ɔno ara na wapɛ ne bere a na wafa awareɛ kwan wei They don't even want to mention homosexuality na again. wɔnka sɛ ɛyɛ ɔbɛrima ne ɔbɛrima ne ɛda dɛbi In wɔnka the Bible times, it was called sodomy. na wɔ bible kwan so na wɔfrɛ no sɛ sodomy Then it became homosexuality. Homo means same sex. na ɛba bɛyɛ sɛ onipa a wonya yɛ mmarima na wɔda Now you don't call it homosexuality. afei yɛmfrɛ no saa bio Alternative sexual lifestyle. ɔsɛ ɔkwan foforɔ a bɛtumi aware anya nna Praise the ɔkwan Lord. foforɔ nhyira nka nyankopɔn din daa Brothers and sisters, we have a lot to think about this morning yɛwɔ nneɛma pii a sɛ yɛtumi dwendwen ho as we look at man's greatest problem. na mmerɛ a yɛhwɛ onipa ɔhaw kɛseɛ And as we are defining sin, na mmerɛ a yɛrekyerɛ bɔne ase we are no looking at several alternatives. na yɛhwɛ ɔkwan ahorow a nipa afa As so I think about all these alternatives, mmerɛ na medwen saa ɔkwan ahoforo nyinaa I so see only one thing, mehu ade baako pɛ and that is what I call moral confusion. na ɛma me tumu sɛ onipa kora po adwene ayɛ no basaa ɛwɔ papa ne A bɔne lot ho of people are confused morally, enipa po nnim ade a ɛyɛ papa ne bɔne ebiom and they are not able to distinguish between what is right and wrong. enti wɔntumi nkyerɛkyerɛ nea ɛyɛ papa ne bɔne mu ayiyi And mu the prophet Isaiah captured it perfectly na mmerɛ ɛna yesaia ɛnso kae pɛpɛɛpɛ in Isaiah chapter 5, verse 20. wɔ yesaia homa eti enum eyimu aduonu no Listen to how he put it. hwɛ sɛnea yesaia ɛkaa no faeɛ Woe to those ɔsɛ munnue who call evil good wɔn a wɔfrɛ bɔne papa and
good evil. Any papa say bone. Who put darkness for light One na wadi sum ye han. and light for darkness. Na wadi han eye sum. Who put bitter for sweet Wadi nyonyono ye frem and sweet for bitter. Na wadi frem ye nyonyono. Verse 21. Eyi mo de no ba ko. Woe to those Won nie. who are wise Won a woye in their own eyes Won a woye wan ni so and anyansafo. prudent Na woye wan ni so in their own sight. ehumufo no. Moral confusion. Eno ye otu se ni pe ni papa no bone mu. I've been thinking about this all the time. Eya na me dwun yi ho In emre Ghana, bia. for example, Wo Ghana man mu if mpo. you begin to do the right thing, Sa wo fiase so be ya de ya. it always seems as if you are mad, Okay, say ada wo bodama na. especially in driving. Mpo say oreka afri. If there is red light and you decide to stop, or the amber and you decide to slow down, Say bia sade kokko na ye nti wa ye pe. Bo se ya bu aben. an incoming car from your back will begin to blow the horn as if he even want to pass by you and go. Obe bu aben say na ada wa bodama na wongo. And sometimes you stand there and say, am I crazy? Can't Now I see what's going on? say na me kra ada bibi akoche wa na. So people are taking good for evil and evil for good. Enti ni pa fa bone na papa umada no bone. Please, for the sake of time, write Jeremiah chapter 4 verse 22. Me fa say o tro Yeremia 89 imuaduonu mienu no to o emre nti. Yeremia 89 imuaduonu mienu tro to o. But may I tell you this morning But that in God is not confused about the definition of sin. Onyankopon de onim ne e bone no nim ne papa. Because sin is a Bible subject. Ebi say eno na chokro ka ho asem And aka. so he will define it biblically. Enti ode chokro na etre bone ase. 1 Peter chapter 4 verse 11 says, Petro ho medi kan ti enan imudu ba ko no if say. any man speaks, So bi kasa let him speak as the oracle of God, on kan say Onyankopon asem. not his own mind. Enye ono a ni susu And so say. we want to see how God defines sin. Enti abasi ehwe senya Onyankopon etre bone ase. If you put the Old Testament and New Testament together, you are able to grasp 3 different definitions of sin. Sa wo de apamdada ni apamoforo bo mu a obetumi anya bone ase kire akwan horo miensa so. The first one is lawlessness. Ye di kan ni sa otomra. From the word anomia in the Greek, lawlessness, Sa obi a onni mra onhyam breaking God's law. na obu Onyankopon mra emu. 1 John chapter 3 verse 4, write it down. Yohane wo me di kati miensa emu nan no. And that is precisely what happened to Adam and Eve. Na no na etu Adam ne Hawa. Some people have always thought of it as a matter of having an affair or there was sexual intercourse. That was why God said they have sinned. Na ebinom susu say Adam on ne ho kafo Hawa die enti na ye bone. Enya sa na Bible no ka say. God had already told Adam and Eve, be fruitful and multiply. Ade Onyankopon aka kyerɛ mo sɛ mo wona mo no so na be de na mo ko die be bone. So how were they going to be fruitful and multiply without sex? Emra o ka sɛ mo na mo no so no. Ai be de na nkoa wo no ados wo bra wo beda. So Enti na sex nye bone. wasn't the issue. Enti na nye namu asam It ana no was ka. simple disobedience. Ɛyɛ asoɔden They kɛkɛ. broke God's law. Wɔ kuti Onyankopɔn Do mmara. not eat of this specific fruit. Ma Be eni specific. saa aduaba yi esi hɔ yi. So it Ɛna is not wɔdi. a matter of sex. Nti na ɛnyɛ ɛnam As asɛm. some people allege. Sɛnea ebinom susu ɛfa no. Then number 2, Nea ɛto so mmienu. sin is defined as all unrighteousness. Bible kyerɛ bɔne ase sɛ nneɛma a ɛho ntie nyinaa nea ɛntie nyinaa From the efi Greek ɛbɔne. word adikia, all unrighteousness, all. Nneɛma a ɛntie nyinaa yɛ bɔne. What does it mean? Dɛn na ase kyerɛ. God is right, Onyankopɔn kora na and so ɔtene. he's righteous. Nti ɔtene. Man is sinful. Onipa yɛ We ɔdebɔne are ni. never right. Nti yɛ deɛ So ntene. the type of things we do Nti nneɛma a yɛyɛ nyinaa. contrast the righteousness of God. Ɛne Onyankopɔn tene ne ɛbɔ abira. And we do so many things. Na yɛyɛ nneɛma bebree. 1 John chapter 5 verse 17 is the text. Ɛyɛ Yohane wo edi ka eti num yi mu du nson no ɛna ɛka no saa. The third definition, Nea ɛtɔ so mmiɛnsa no. failure to do what we know is right to do. Sɛ wonim papa nea onim papa yɛ na ɔnyɛ no ɛyɛ bɔne ma no. James chapter 4 verse 17. Yakobo nwoma 89 emu du nson no. Now let me give you an insight here. You can Ma understand me it better. nkyerɛ wɔ aseɛ kakra wɔ ha. In the wisdom of God, Wɔ Onyankopɔn nyansɛm no. after the fall of man, Ɛmmerɛ onipa hwɛ ase n'akyi no. God will to restrain sin, man from sin. Onyankopɔn pɛɛ sɛ nka ɔbɛtwi onipa fi bɔne ho.
And he put in place 4 things. Na ɔde nneɛma 9 asi hɔ. Number 1, Nea ɛdi kan. the use of your conscience. Sɛ ɛyɛ yɛn ahonim, nipa ahonim. It is an inbuilt, if you like, checker of evil. Ɛyɛ biribi a ɔde awura yɛn mu a ɛno ankasa kyerɛ yɛn sɛ wei yɛ papa, wei yɛ bɔne. If you are doing something wrong, Sɛ woyɛ biribi na yɛ bɔne a. your own conscience begin to tell you are doing the wrong thing. W'ahonim kyerɛ sɛ adeɛ a woyɛ ɛnyɛ o. The only thing you can decide to do the wrong thing Nea wobɛtumi akɔ so ayɛ bɔne naa ne sɛ. is to knock dead your conscience, Sɛ saa w'ahonim no wobɛdum no koraa so wontie no. that you become insensitive Afei deɛ woyɛ bɔne koraa wonte hwee to bio. sin. You don't feel sin Woyɛ anymore bɔne koraa wonte nka sɛ because woyɛ your bɔne. conscience is dead. Ɛfiri sɛ w'ahonim awu. And once your conscience is dead, Na mmerɛ a w'ahonim awu you no. can wear a short skirt that people will see your panties. You don't care. Wobɛtumi ahyɛ skirt ketekete a ho nyinaa gu hɔ. If somebody draw your attention to that, So obi ka kyerɛ wo a. all you say is, I am Na aware. wobɛka ne sɛ mmea ankasa menim dada. I Ada know na what aka I'm kyerɛ. wearing. Mmea menim nea mehyɛ dada o. Hallelujah. Nhyira nka Nyankopɔn din daa. That is the situation we find ourselves. Tebea a yɛwɔ mu ɛno So no. the first thing is conscience. Ɛyɛ ahonim Onyankopɔn de ma And yɛn. every man has a conscience. Onipa biara wɔ ahonim. And every time you do the wrong, your conscience will tell you. Ɛmere biara ɔyɛ bɔne no w'ahonim ka kyerɛ wo. The second thing Nea ɛtɔ so mmienu Nyankopɔn is de ma yɛn. parental control. Parental control. Ɛyɛ awofoɔ a ɛbɛtete yɛn. God has put in our parents Onyankopɔn ama yɛn awofoɔ. that whilst we are younger, Mmerɛ a ne yɛyɛ mmɔfra no. they should bring us up Sɛ wɔntete yɛn in ɛmfa the yɛn way mmra. of God. Ɛwɔ Nyamesuro When mu. we do the wrong things, Sɛ yɛyɛ bɔne a. parents have the right to punish us Awofoɔ wɔ ho kwasi wɔtwe yɛn so so. that we will be restrained Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtwe yɛn from doing evil. afiri bɔne ho. Because every child possesses sin nature. Ɛsiane so abofra biara bɔ ne su ɛwɔ ne mu. But the child has not grown to do evil yet, Nanso onyie sɛ ɔbɛyɛ bɔne. but it's already there. Nanso ɛwɔ hɔ. So as the child grows, Sɛ mmerɛ a abofra no ɛnyie no. you need to direct the child Ɛsɛ sɛ wotenetene abofra so no. that the child will not sin. Sɛnea ɛbɛyɛ a abofra no nyɛ bɔne. So parental control. Enti awofoɔ wɔde ma yɛn sɛ In bɛtie. addition to that, Nea ɛtɔ so he mmiɛnsa. also put in the government, Ɔde aban nso ama yɛn. the governmental system. Aban nhyehyɛe bea. That is why there is a court. Enti nea ɛwɔ That is why asɛnnibea. there are lawyers, there are judges. Enti nea ɛwɔ atemmufoɔ. They are to regulate our moral lives. Ɔmo bɔ mmɔden sɛ ɔmɛkyerɛ papa ne bɔne mu All akwankyerɛ. of them sit on the laps of God. Ɔmo nyinaa te Nyankopɔn ɛserɛ so. God rule through them. Na Nyankopɔn nam wɔn so ebu atɛn. Unfortunately, Awerɛhosɛm ne sɛ. they are not also exercising their power very well. Ɔmo nso ntumi mfa sɛ ɛnyɛ sɛ adwuma no yie. People can sin and go free. Ebinom tumi yɛ bɔne na ɔmo akɔ We kwa. have created what we call culture of impunity. Afei obi tumi ayɛ bɔne na ɔkɔ kwa. People can fool around. Obi bɛtumi agyina hɔ ayɛ nkwasasɛm. In this country called Ghana, Ɛwɔ ɔman yɛfrɛ no Ghana you yi can mu. fool around. Wobɛtumi ayɛ All you basabasa. need to do is to wear one of the top 2 party t-shirts. Yɛhia ne sɛ saa amanyɔkuo akɛseɛ mmienu no hyɛ obi atadeɛ baako. They will stand behind you Wɔn bɛbɛgyina w'akyi and fight for you. na wɔako ama wo. They can even take you out of prison. Na wɔn bɛtumi ayi wo afi afiase And what do mpo. you think these people are going to do? Na wodwe sɛ dɛn na wɔkɔ akɔyɛ. Because they were not punished for what they have done. Esiane sɛ wɔantwe wɔn aso nti. They only become a time bomb. Afei ɛwɔ hɔ ara na wɔasan sɔre bio. Recently, let me turn around a little bit. I was following our political party NDC going around to check why they lost the election. I've been following it. Nano na metie nea NDC atwa mu anaasɛ fi aban so no na ɔmo kɔ kɔhwɛ deɛ nti ɔmo di nkukuo. You know it. You've read about it. You've been hearing it. Wonim wakan na wate nso. What have you been hearing? Ɛdɛn na wote. They are chasing them out. Afei wɔpam wɔn. These same boys are chasing them out. They Sir. are beating them up. Saa nkurɔfo yi a wɔn ayɛ wɔn sɛ wɔn ani nyɛ de karekare no wɔ baabi a wɔbɛkɔ no na wɔapam wɔn. And I call that a time bomb. Ɛno nti na meka sɛ hwɛ asɛ nea wopirepire kuro so ɛbɛyɛ kɛseɛ. When evil is not punished, Sɛ woantua bɔne ka one day a da koro that evil will rise saa bɔne no bɛsɔre and start checking on you. na waa deɛ ho When akɛseɛ your bɛba wo own so. child, Ɛwɔ no ara when mmerɛ your mu. own child, Ɛwɔ wo ba mu. when your own child Sɛ woankasa wo ba begins to fool around efi aseɛ sɛ odi and you will nkwasasɛm not check that na child, woka sɛ mebɛyi deɛ mempɛ ne you sɛ meka keep n'asɛm pampering the child, keep na wode pampering it. mebɛyi deɛ memmu no o Na Kofi,
Me baby, I'm in And you keep pampering that child. With the crow. That child will grow. That crow will ban on. And one day, That crow. you'll be shouting in your own home. Ubet see mo wa And ufie. you'll be shouting one day. Men should come. Wa ufie. That is what will happen to I you. don't know baba. Number 4, the last There's one. also a 9. What has God put in place to check I out? don't know go dia share eti an see every one ho. The church. Asafo no. The church. Asafo no. The church is a place Asafo no ya bia where men and women come for salvation. say a man and ma ba abeji nkwa. And when they do the wrong thing, Na se wo ye bone a. the Bible said they must be disciplined. Bible no say won twen wan so asafo There no twen wan must be so. checks and balances in the church. I say ya wo etitire bone ehun asotwe. Unfortunately, Areho sam ne say. sometimes the church also failed in their duty. Eto de bi asafo no mpo nzu ntumi nya sa adwuma yi. There are several churches, Eye won asafo bebra. they will never talk about sin. Omo nka bone ho asam dai. Everything is about prosperity. Bibia ya se obenya ho wo wiase. You shall be the head and not the tail. Una obeyo kanifo. I can see as I preach, America is open, and all those who want to go should see me after church. Say make I say America we bie obi apasa wo ko we kwanda ho ma. Right now, go and meet Donald Trump. You will come back. Na wo ko beto ba ko to Trump. So one wrestle wo ho a. This is what is happening. Eyi na ekoso ene. When you preach sin, people will stop coming to church. Mva wo ka bone ho asem bebra ebi ma sore I kwa. pray that is not true with this church. Na me bom pai se nya sa na ti e wasafo yi mu. Any church that does not talk about sin is a dead church. Asafo bia enka bone ho asam no ya asafo ewu enye Kristo dia. Because man is not perfect as you think. Esa so oni nim na namo tutu. We are all sick at Ye nyina ya de bone afo. at the hospital of Jesus. We are all sick. Ye nyina wo Yesu Kristo ayaresabia. And God is healing us. Na every day. Onyankopon ese yare kakra. So that is the definition of sin. Enu nti sa na bone ase kire. You know why God gave you 3 definitions? So woni me nche Onyankopon ma wo moa miensa. So that you cannot escape. Se na be ya wontumi nwane mfa ba bia. At least if you have not broken God's law. If you have not broken God's law, Sa wontu Onyankopon mra. it is possible you are not righteous. Betu aba sa wontene. It is possible you saw something good and you didn't do it. Na uhu papa bi nso na wanye. So there's nowhere you pass. Enti ba bi eni wa betu aka se me da The menya bone 3 o. definitions will grab you. Me da menya bone o nya no kura efisa sa wo hwe miensa na wo demu pe. Obi e demu pe. So we need to understand Enti that. ase ete ase. For time's sake, I'll be jumping some of the points. So let me- Emrenti emisa mehururi. Now we have seen the definition of sin. Yehu bone ase kire. The next thing we are looking at the nature of sin. Na bone kura ete sen. The nature of sin. Bɔne su The su ɛne to sin. sɛn. The nature of sin. Bone su ete sen ene Well, I sen. have so many points, but let me give you about 3 of them. Me won bebre na so miensa bi na meka. Nature number 1. Ne edi kan no. Sin always promises some benefits. Bibia bone ehye anoba efa bibi papa bi ode bebro. If you are going to do armed robbery, Sa wo ko wia de a the benefit of the armed robbery is that you get somebody's money. na ne awom ne se obenya obi sika. If you are going to commit fornication, So the what benefit is am I? that you will feel good. Fa so mu ne se wani beje. Every sin promises benefits. Bone bia edada se nije bi wo mu fa so bi wo mu. And you see that in Genesis chapter 3. Na wo Mose wo medicate miensa no. Verse number 4. Mu enan no. The Bible says, Bible no ka se after the interaction of Eve and the snake, Emra Hawa ene owo no nkita hodie no. when Eve told the snake, God says we should not eat it. Emra owo no ka oba no ka cho owo no so Nyankopon ka se ma ye ni. The snake said, God is lying. You Also, must eat it. Also Nyankopon twantro oboa For ese the wudi. day you eat it, Enti ese wudi. for the day you If eat I it, da wo bedi no, you will become wiser than God. If wo you be like. hu nyansa kra se Nyankopon. That is the benefit. Eye mfaso a wo mu no no. And that lies continue today. Na san tro no ekoso ara ene de. Sin has been promises us so many things. Bone adada yes ye benya mfaso bebre. If you are working with the government, you know what we do over there.
Over-invoicing, under-invoicing, stealing from government pocket, and doing all kind of things. Why do you do it? So you can get money and buy some car, build your house, all kind of things. Please take your time and read Hebrews chapter 11. We are not going to read it. Verse 24 through 26. And see how Moses saw the benefit that will come out from sin and the way he treated it. Number 2, another nature of sin is that sin embarrasses the sinner. It makes the sinner uncomfortable. And so, do you know what the sinner tried to do? Number 1, he tries to hide and cover up. We also want to cover up. If it was good, if it was right, why are you running? Why are you hiding? Why are you covering your sin? Recently, as we hear in our country, a lot of documents has been shredded. They have shredded most of the documents because they don't want what they have done to be discovered. So people try to cover their sin. If you take it again, they begin to shift blame. They begin to shift blame. In our politics, you see it every day. NDC will blame MPP. MPP will blame NDC. And sometimes they fight over the issue. There is always blame shifting. A husband will blame the wife. The wife will blame the husband. The children will blame the parents. The parents will blame their children. That is the nature of sin. Always we shift blame. Again, sin always separates man from God. That does not help at all. Okay, let me leave that place. There are other material there. If you want it, you can contact the technician. Will give it to you. After the nature of sin, we come to the universality of sin. Sin is universal. Everyone who has been born and yet to be born into this world possesses the sin nature. We find that in Romans chapter 5 verse 12. Paul says, in Adam, all of us participated in Adam. And we sinned because we were in Adam. That is what Romans chapter 5 verse 12 says. In Adam, all received the sin nature. And the death it brings to us. Please check Romans chapter 12 properly. And you will see what I'm saying. So I always say that you don't need to sin to even become a sinner. You are already one. Already you are one. So you don't even need to sin to become a sinner. You are already one and you possess the sin nature. Psalm 51 verse 5. The psalmist says, in sin my mother conceived me, and in sin I was brought forth. He wasn't saying that the mother committed sin to bring forth him. No, but he's simply saying that my parents possesses the sin nature.
na wo boni isu no. And genetically, once they gave birth to me, I am in there. Enti me nso me ye boni ba. And that's what scripture is teaching. Sa na oka. Sometimes people have difficulty with this. Yeah, nipa bi ene ye nyadwen o sa de ho. But let me tell you something. Na me nkyerɛ wo eyi. If you gave birth to a child, So o abofra ketewa. as the child grows, Na abofra no nyin no. if you like, Opa. I'm challenging you. Don't teach the child anything. Enkyerɛ abofra no hwe. Don't direct the child with anything. Enka hwe enkyerɛ no. Leave the child Ja abofra no. to grow No no anyi. and see where he will turn toward, whether good or evil. Na hwɛ baabi a abofra no ni bɛkyerɛ. Obɛkɔ papa na abɔ It no. will interest you to know that Ebe onwanwa sɛ. the child will be tending towards evil Abofra no bɛkɔ bɔne ho. unless you direct the child Gye sɛ wotenetene no. towards the right thing. Ɛde kɔ apapa The ho. child will be tending towards evil. Abofra no bɛkɔ bɔne ho. Because once you give birth to a child, Efisɛ mmerɛ a wobɔ abofra there is no. the inward sin. Nea ɛwɔ ne mu no. And number two, the outward influences. Ɛne nea ɛwɔ ɛtwetwe no wɔ abɔnten no. Those he will walk with. Ɛne wɔn a ɔno The ɔbɛnante. school he will attend. Sukuu a ɔbɛkɔ. The billboards he will watch. The nakedness. and all Soundboard kinds a of ɛne nneɛma things. Those things ɔbɛkenkan. will be influencing the child. Saa nneɛma no bɛhyɛ abofra no adwene mu. But without what is already there, the child cannot go evil. Na anka biribi nni abofra no mu dada a, anka ɔntumi nhu saa deɛ no. No parent here Awofoɔ bi ani ha has taken his child to the school of sin. a ɛde ne ba akɔ sukuu bi a wɔkyerɛ There's bɔne. a particular place that they are doing sin. My child, go to school. Sɛ ɔka sɛ ha deɛ bɔne na ɛyɛ Nobody no will mede do that. wokɔ. Baabi ani hɔ ɛte So saa. how do they get into sinful life? Sɛ ɛyɛ dɛn na wɔyɛ bɔne. It's already seated in them. Ɛsiane sɛ ɛwɔ mu. That is why the Bible says, train up a child Nti na kyerɛ ɔkɔm kan sɛ kyerɛ abofra no the way he should go. kwan a ɔmfa so And nkɔ. when he grows, Na sɛ onyi a he will not depart from it. ɔntwe ne ho mfi But ho. if you fail to train the child, Na sɛ woankyerɛ abofra no I kwan tell a you the ɔmfa so truth, kɔ a, that child will become a monster. na afei obɛnyi ada ne bonsam wɔ wo so. That is what it is. Ɛno saa na ɛte. So take notice of that. Nti moma yɛhu So ɛyi. all of us are sinners. Nti yɛn nyinaa yɛ adebɔneɛfoɔ. And that is what Romans chapter 3, verse 1 through 23 try to teach us. Ɛno na Romafoɔ mɛti mmiɛnsa yi mu baako kɔpem aduonu mmiɛnsa no ɛka. All have sinned, verse Yɛn 23, nyinaa yɛ bɔne and has fallen short na Onyankopɔn anuonyam no in the sight of God. abɔ yɛn. Let me move to biblical examples of sin. Ma yɛnkɔ nhwɛso a wɔkyerɛ kronkron no mu. And I'm going to be brief here. Aha menkyɛ koraa. Biblical example, there are a lot of them. Yɛwɔ bɔne ho nhwɛso ahorow a ɔkyerɛ kronkron But no mu. what I try to do in this lesson Na nea mpɛ sɛ meyɛ wɔ saa kasakyerɛ yi mu is no, to categorize them for sɛ you. mɛkyekyɛ mu, Categorize them for you. mɛkyekyɛ mu ahorow. If you read Romans chapter 1, Woka Romafoɔ ɔmo eti baako, verses 18 to 23, eyi mu du nwɔtwe kɔpem aduonu there mmiɛnsa are no a, several sins. wɔ bɔne ahorow wɔ hɔ. Galatians chapter 5, Galatifo nwoma, 19 to Tinu. 21. eyi mu du nkron kɔpem aduonu Several baako. sins are mentioned Yɛwɔ there. bɔne ahorow nso wɔ And hɔ. so what I try to do Nti nea mayɛ ne sɛ, is to put them in categories. sɛ mede wɔn hyɛ ahorow mu. Category number 1, Nea edi kan no, I call it sexual sins. ɛyɛ ɛnam mu bɔne. Sexual sins. Ɛnam mu bɔne. And when we come to sexual sins, Yɛba sɛ ɛnam mu bɔne a, we are talking about ne yɛka homosexuality, sɛ ɔbɛrima ne ɔbɛrima da, fornication, adwamammɔ, we are talking about cohabitation, sɛ wode obi ɛda na we are woware talking no, about adultery, adwamammɔ, we are talking Our about say- bestiality, sɛ wo ne aboa ɛda, we are talking about polygamy, sɛ woware ɛboro baako we are ɛso, talking about prostitution, prostitution. tu We bɔ, are talking about pedophilia, sleeping with little sɛ wode children, nkwadaa nketenkete ɛda, and so many things. ɛne pii ɛkeka ho. We are talking about insects. Ɛne sɛ wo ne w'abusuani ɛda, We are talking about internet sex. sɛ mpo ɛwɔ abɛɛfo afiri so yi na woyɛ ɛna We ɛho are talking asɛnka. about cyberbullying. There are many, a Ɛyɛ lot of them. pii wontumi nkan. A lot of them. Ɛyɛ pii. We are talking about husband and wife swapping. Mpo ɔbɛrima tumi de ne yere ɛma ɔbɛrima foforɔ na ɔno nso Yes, gye ɔno no it yere. is happening right now.
na omutumi eda I will give my wife to my friend se me de me yere be ma madamfo so he can sleep with my wife. no no beda And he will also give his wife to me. no so de no ka And fa I ma will me sleep with her wife. na me his so me wife. ne ka We fa call da it wife and husband swapping. o se ye dane ye yere All no these things is going on in our world. ye wiase mu a wo mu sa na ekoso And I put them under what I call sexual na ye sins. friend ni nya ye enam bone Let me give you another one. na ma foforo The second one is what I call religious sins. ene adi obiom no eye enyamesum mu bone ye When we say religious sin, what do we mean? nyamesum mu bone ye ne yeda Idolatry is one of it. abosonsom Idolatry is one of it. abosonsom eye mu baako We can talk about false teachers and false teaching and false churches. ye betumi aka ensori a emfi nyankopon enkyerɛkyerɛ bone atoro adifo ne atoro asofo That is what we mean by religious sin. ene afre nyamesum mu bone ye And there is so much things going on in that direction. na ye wo bone ahuru pri e wo saa kwan no so You can talk about the adultery and the worship even of images. na empo ye ka abosonsom a wokoto ohoni ene ade nyinaa Today, ene you see a lot of people wearing all kind of wristbands. obehu se nipa de enema bi atototo won nsa There are calendars people will look at before they will pray. won so abehwe biribi ansa na watumi abompae Sometimes it is their pastor ebi wa won sofo no mo hwe and they will see their picture ebi wa ofa sofo and they will mfoni pray through him. na wabompae afa mfoni no All sofo these things is going on. eyi nyina ye chiwade wo The nyankopon ani sales of holy water, na mpo wo so wo frɛ bibi nsuo kronkron the sales of anointing oils. ɛyɛ ɔyerɛ ngo a wo so wɔtɔn All these things is going on. ɛyɛ abosonsom They all fall under religious sin ɛyɛ nyamesum mu because bɔneyɛ they abosonsom have no place in Bible teaching. efisɛ kyerɛsɛm no nka ho asɛm bia All baabiara these things is going on. ɛso eyi nyinaa ɛkɔ The so wearing of magic rings. na ebinom de we poti kaa poti ahyɛ wɔn nsa If you want a wife, sɛ wopɛ ɔyere a you wear this ring ɛyɛ ahyɛ saa kaa yi and you see women rushing on wobɛhu you. sɛ mmaa bɛba wo nkyɛn pii These are all forms of adultery. wei nyinaa yɛ dwamammɔ ahorow You know, they are form of idolatry. ne nyinaa yɛ abosonsom ahorow You know why? wonim neɛ nti Because it makes people trust in those things than God himself. efisɛ ɛma onipa de ne werɛ hyɛ saa kawa ɛne saa nneɛma ne ɔyɛ no mu ɛsi nyankopɔn There are stickers. na wɔn wɔ beebi a yɛde fomfam If you nneɛma ho paste it on your car, o saa pepa yi wɔde oh, you fɔ will kaa never ho have an accident. a onyankopɔn bɛbie kwan I ama have seen some of the cars that had accident and there was sticker on mɛ them. mɛ hu bebree wusu ahu pii abosonsom no These are all falsehood. abosonsom And sometimes when I hear them on radio, na mpo ɛyɛ mete ɛwɔ radio so a I laugh na ma sere because I know they are deceiving people. efisɛ mi nso wɔdaadaa nipa I saw one big man mi hu onipa kɛse bi carrying pure water, na ɔso pure water about 6 of them, bɛsɛ nsia and he has used solid tape to bind them together. ɛna ɔde solid tape akyekyere And he was carrying this water, na ɔso and there nsuo was a queue. na wɔn nyinaa to And this santen happened at Mokpa. mɔpa And the man was serious. He want to get to where he want to get to. na wabrɛ na ɔso no ɔpɛ sɛ ɔkɔdu baabi And ɔkɔ people no were pushing him na left, right. wɔpiapia no But he wɔpiapia held the water na wayɛ macho ɔso because the water should not fall efisɛ sɛ nsuo no ɛka fam until you get there akɔpem sɛ ɔbaakɔdu hɔ for it to be blessed. na ɔsɔfo no ahyira so My goodness. ɛdɛn nkoayɛ And I ni want to believe that na mempɛ sɛ megye some di of sɛ us here in the church yɛn mu bi a ɛwɔ ha mpo even may be visiting those places. ɛyɛ a yɛwiewie yɛn ho kɔ hɔ And I pity you na wo ho yɛ me mmɔbɔ pii because you don't know the truth of God. wo ho yɛ me mmɔbɔ pii Materialism. sɛ ewiase nneɛma na yɛde yɛn ho to ɛso What you are following. ɛne eyi ɛne yɛde yɛn And ho not to eternal salvation. na mmom ɛnyɛ daa nkwa Jesus said, a yesu kristo kae sɛ if I gain the whole world sɛ wonya wiase nneɛma and nyinaa lose my soul, na womehwere me kra what profit ɛfa soɔ bɛn have I gained? ɛna menya Brother, we need to be careful. anuanom mo yɛnhwɛ yie Gradually, nkakra those who go there wɔn a ɛkɔ hɔ no even contrast some spirits that they don't even know. wɔn mo kɔkɔfa ahohommɔne bi koraa sa ka ho And when they begin to torment you, afei wɔfi ase sɛ ahohommɔne you will run tete wa to the elders for them to pray afei for na you. wɔaba asafo mpanyinfoɔ sɛ yɛmmɔ mpae ma wo You are not satisfied with God. nea onyankopɔn de ama wo no ɛnsɔ w'ani ɛmee wo
So all these things nti saa nneɛma yi nyinaa are placed yɛde bɛhyɛ abosonsom. the worship of Mary. ɛne ebinom a ɛso sɛ Mary kronkron. The worship of Mary. na ɔso Mary. And what they teach us about Mary. ɛne nea wɔka ɛfa Mary ho. I don't have the time to take you through. I have a lesson on that. I mempɛ don't have the menim time. na mmom wɔ mmerɛ wɔ hɔ. But all their teachings are false. nsɛm bi a wɔka fa Mary ho ɛnni Bible mu. They meant to make Mary and Jesus co-redemption. In na other words, Mary and Jesus ɔbɔnsɛm are the same. adaadaa wɔn ma wɔnhwɛ Yesu aba fam na wɔde Mary ayɛ no pɛpɛɛpɛ ɛna ɔbɔnsɛm sɛ momfa Mary so. It's not true. ɛnyɛ nokorɛ. They want to look at Mary as a mediator. wɔbɛsɛ wɔhwɛ Mary sɛ ɔno ne ntamgyinafoɔ. Mary a kronkron bompa yema ya di bonyefo say ni da. What does it mean? ɛdɛn na wɔyi kyerɛ. What does it mean? abususɛm. Who is our mediator? abususɛm Yesu Kristo nko ara na ɔyɛ The mediator. Apostle Paul mentioned in Timothy that Jesus is the only mediator between man and God. ɔsomafo Paul kaa sɛ yɛwɔ Yesu Kristo ɔno nko ara ne Onyankopɔn ɛne nipa ntamgyinafoɔ baako pɛ. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Timothy nwoma edi kan eti mmienu eyi mu nnum no. That is what the Bible says. saa na Bible no ɛka. And so all that they have said is not correct. na wɔn kɛne nyinaa yɛ ntorɔ yɛ ɔbɔnsam na adaa. Among the idolatry, religious sin, ɛfa ɛyɛ ɛnyamesom bɔ ne ho no. is sorcery. ɛyɛ Sorcery. ɛyɛ nea ɛfɛ no. Galatians 5:20. Galatians 5:20. They keep translating adutuo. sɛ wotu obi aduro. But if you are translating it, you mention it adutuo. occultism But ne nneɛma nneɛma. it is part of occultism. occultism nneɛma nneɛma. Because the word, the Greek word there, is pharmakia. That is where we get the word pharmacy from. beebi a yɛnya asakasa ne fi no ɛno na te sɛ wɔn a ɛtontɔn nnuro ɛyɛ nnuro yi. Because in those days, efisɛ saa mmere no. this occultic practice were using drugs efisɛ saa occultism na yɛ nea anim no na wɔde nnuro na ɛyɛ. to give it to you to alter your mood. sɛnea ɛbɛyɛ a wɔde bɛma wo na asesa wo nneyɛ ne wo nneɛma And they yɛ. connect you to the spirits. na woanya honhom mu atwa ka. So that is why the word is the pharmakia. ɛno nti na ɛte sɛ nnuro ɛnyɛ edi fi nnuro mu no. So the word pharmacy came from there. nti bɛyɛ nnuro yi a yɛfrɛ pharmacy ɛhɔ na fi. All these things are there. ne nyinaa ɛwɔ hɔ. You visit places and they give you so many things to drink. na wobɛkɔ baabi ne ama biribi sɛ nom. And sometimes when you drink, you are dazed. na wonom abɔ sɛ w'ani so abiri o. You don't even know what to do. woayɛ high. They are all there. ne nyinaa yɛwɔ hɔ. I don't have time to talk about dressing, mennim na mɛka fa ntadehyɛ mu. as the word of God teaches in 1 sɛne Timothy nyankopɔn chapter asɛm 2. ɛka. It's a subject on its own. ɛno nso de ne ho koraa. Another category is human relations. afei yɛne nnipa ntam twa ka. What we do to each other nea yɛyɛ tia yɛ yɔnko ɛho is bɔne. also part of it. ɛno nso yɛ bɔne ahorow. Now, as I bring you to a close, mmerɛ a mede me kasa no baawie no. shall we quickly go through attitude towards sin? ɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛdɛn na ɛsɛ yɛyɛ ɛwɔ bɔne ho. What is people's attitude towards sin? ɛdɛn na nipa ɛyɛ ɛfa bɔne ho. When they are sinning, what is the attitude? na mpo sɛ wɔyɛ bɔne a ɛdɛn ɛho no ahokeka Let me ɛse. give you some of them. yɛma obi. Number one, some brag about their sin. ebi koraa po deɛ wɔde bɔne Some hoahoa. they boast about their sin. wɔde hoahoa wɔ ho. Psalm 52 verse 1. nnwom eti aduonu mmienu yi baako. The psalmist made a proclamation there. na ɔnyotofo no ka asɛm bi wɔ He hɔ. said, "Oh, mighty man, ɔso ɔhoɔdenfoɔ. why do you boast about your sin?" adɛn nti na ɔde bɔne hoahoa wo ho. People boast about their sins. nnipa de bɔne hoahoa wo ho. How do they do it? na wɔyɛ ne dɛn. They talk about how many sexual partners they have had. wɔtumi ka nnipa dodoɔ a wɔne wɔada. Well, that's what I call the playboys. nti ɔbɛgye sɛ wɔde kyɛ sɛ The wɔde ma dama playboys. Yes, yes. I watch an advert and I laugh. mehwɛ ayikyerɛ bi na I want to believe it was done by some students at Legon. megye di sɛ yɛ sukuufoɔ bi a wɔ Lagos na yɛyɛ. I think they were doing it for condom sales. na wɔpɛ sɛ wɔde yɛ ɛde tɔ condom. So they were sitting na nti no wɔte hɔ. and a young lady will come and pass. na abeawa bi abɛtwam. And the guy will say to the other guy,
na no ba ko no ba ka kire ba And ko then do you see this guy? o se se wo Nsawam be bia And we the other guy will respond. no ka se Oh, I take him. o so me na I da take him long me time. na da Then another one will pass. na foforo so Then the twem other guy will say the same thing. no no so aka no Tell him, what about this? It's nice. So he said, oh, this one. Oh, I take o him. so we su no fo so we de me wie da Then another one will pass. na foforo so twem Then the guy will say, as for the one coming long o time. ba ko se ba ko de da. They are just boasting and bragging What the body wow about how many sexual partners. efa enipa dodo a no wanda ho Some also eno ebi nso even go to the extent ekọ ekaka of having video recordings of sexual activity with people's wives and husbands. ebi no mpo etumi ewo mfonini a wan record o video so wan krofo yire no mo no wanda And ene wo this funu it has gone so much viral on the social media. na ewo ho bebre a wokọ abafu free su bia ewo ho bebre I am sure some of you have it on your laptops and on your mobile phones. na minim se mu obibi wo ewo mo laptop no mobile phone so A lot of them, bi you have it. ewo ho So they boast. ene wo de hwa wo ho Some also boast on how many bottles of alcohol they can consume. ebinom nso de hwa ho ewo apetesi nsa tumpan ahe a wo betumi anom Some even have a competition on drinking ebinom mpo esi akan ewo ne otumi nom pa and see who will be the best. na ka se hwana na In odi Nigeria, 2 guys died instantly Wow. after taking in a high amount of alcohol. That was their end. Nigeria nipa banu bi wi amunum wa wo mna won nom nsa Even in Ghana, there's a report on that too. na Uganda ha nso ye wo bibi sa ewa ha People boast on their sins. enipa de bone hwa wo ho Some even joke with it. ebinom mpo de yasesesem And some feel comfortable with their sin. na ebinom so de won ho to won ewo won body mu For some, ebi nso it is a source of their livelihood. eno na nam so mo won sakwa no And so they never want to get out of it. na nto onim se o fi mu da If you are operating a Peteshi bar and that is what give you money, you don't want to stop. if say wo ton apetesi a na do scabro a won pese If obeja you are somebody who is involved in selling cocaine or drugs, hard drugs, you wouldn't want to get out of it. we Because obi a that's wo what gives you ton money. cocaine and answer say enubon na do scabro a won pese wujai And it's very serious. na eye enebresem pa But when we do all these things, na yes aneme nyina what can sin do to us? eden na bone ebe yen Number one, it kills us ne di kan bone ekum yen spiritually and physically. honhom ni honam nyina ekum yen The Bible says in Romans 6:20, the wages of sin is death. Roma fo matin sia mo dori miensa ne se bone akatua ene owuo Isaiah 59:1-2, our sin has separated us from God. Isaiah homa etie dunum nkron ba ko mienu ne se yen bone na atete ye ne nyankopon ntam And that death is spiritual death. na so owuo ne ye honhom wo There is also the physical death, ene ye wo honam wo nso ewo which ho will also occur because of sin. na eno nso beba ye nso esa ne bone nti Sometimes there is health problems. afa etumi de yare ebra ye You take in alcohol na wo fa ensa and it affects your liver. esa wo saabu nyina And the liver functions as somebody that checks your poison substance that comes into you. ayete senia wanom awuduro ebiede gu mu The liver's work is to make sure that it doesn't affect you. dan sanka ankasaabu no be sanka betumi abɔ ho ban afi awuduro ho no But when your liver is not functioning again, na femra wo saabu nya adwuma yi then it means you are open to poisonous substances. ene na se awuduro bia bibia wo Your bia legs and foot begin to swallow up. afa wo nan nyina etata And etata gradually, na fe kakra you are kakra going to your grave. afa wo kɔ wo damu mu So people contract all kind of illness. na sa yare nyina fi bɔnne etumi de ba Last time, dano bi Dr. Douglas at Japan, Boating, he ɛyɛ Dr. Douglas Ejakpon Boatin came to me ɔbaa me nkyɛn when our offices was down there ɛmira na yɛwɔ fam hɔ no and mentioned to me that he want to be a preacher. He want to come into ministry. ɛna ɔka sɛ n'ani gye asɔfodwuma no ɔbɛ sɛ ɔba asɔfodwuma And I no said, it's the right thing for you na meka kyɛn sɛ ɛyɛ ma wo paa because your profession efisɛ adwuma no a woyɛ no mpo can do so much there. wobɛtumi ayɛ nyankopɔn adwuma paa wɔ hɔ If I were a medical doctor, sɛ nka meyɛ dɔkta any patient that comes before me anka ɔyarefo bi a ɔbɛba me hɔ no faces 2 sicknesses. ɛmɛmɛ ne hu sɛ ɔwɔ
The first sickness is spiritual sickness. If he doesn't have Jesus, So in his life, Jesus Christ wɔ ne brabɔ mu a he is sick, ɔyare honhom spiritually sick. ɔyare honhom Then the physical one he is facing. na afei yare a ɔde baa hɔ no And I will take the advantage afei menam ɛno so and drop in Jesus, na mede Yesu Kristo ama which is no the spiritual disease. ɛno ne that is honhom in him. honhom mu yareɛ Then I no will diagnose him of the physical ailment. na afei mahwɛ ɛwɔ honam mu yareɛ no bi That person faces double trouble. na wohu sɛ ɔne haw no ɛso paa Let's understand this. moma yɛnte ɛyi ase All right. So we thank God for today, nti yɛda onyankopɔn ase ɛnɛ da yɛ ɔde ama yɛn and we have seen man's greatest problem. na yɛhu onipa ɔhaw kɛseɛ It is nothing but sin. ɛnyɛ biribiara sɛ bɔne It will damn us. It will destroy us. And It no- will take us to hell. ɛno na ɛbɛku yɛn ɛbɛsɛ yɛn na ɛde akɔ ɔbonsam gya mu But let me tell you, nanso ma menka nkyerɛ wo there is hope anidasoɔ wɔ hɔ if you are living in sin. sɛ wote bɔne mu seesei a And that's what I'm going to do, Lord willing, next week. ɛno nyankopɔn paa na ɔtwerɛ bɛi yɛbɛka ho asɛm We shall be looking at God's greatest solution to man's greatest problem. yɛbɛtumi ahwɛ onyankopɔn mmuayɛ kɛseɛ paa a ɔde ama onipa ɔhaw kɛseɛ paa May the Lord be with you onyankopɔn ɛnka wo ho and touch your heart and mind. na ɔnka wo koma ne w'adwene Even as you visited us this morning, you are sitting here and you are listening to us. mpo mmerɛ a woaba ha na wote a wotie yɛn This message is meant for you. saa asɛm nyankopɔn se yɛmfa ma wo If only you give your heart to the Lord, sɛ anka wobɛtumi de wo koma ma nyankopɔn a God will bless you, onyankopɔn bɛhyira wo touch your soul, ɔbɛsɛre and bɛka wo kra save you from the impending destruction na ɔbɛyi wo afi owuo ne ɔhaw kɛseɛ a ɛba no mu that sin has caused us. a bɔne ɛna ɛde abrɛ yɛn no May the Lord bless you and family. onyankopɔn nhyira wo Amen. amen Brethren, the word of God has come to us this morning. And we pray, Nyamiadum, Erade Asem Abayeho, na decision, what is your decision this morning? At this time, we shall invite our songs leader to lead us with a song. We shall all rise up. We'll start for some time. And after the song, if there's anybody here who wants to give himself to the Lord, we'll kindly ask you that you keep standing whilst the others go on their seats. Yatena se ache kakra yenua ye something da beba ba di enim ni ato nwom baako na ye sese enu echi no so bu oha opese ode nhoma Awurade ana se wa desrede bi a opese ye bo ho mpae ma na obegyina ko bra yenua no aka no etena se. Isaiah chapter 1 verse 18. Though your sins are scarlet, they shall be as white as snow. English hymn number 501. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. But you beat me also. But you beat me also, Anna. Though your sins be as scarlet, Ready? Yentuno solemnly. 4. though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though your sins be as scarlet. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red as crimson. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Though your sins be as scarlet, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They shall be as white as snow.
I bring my sins. Into the first verse. I bring my sins to thee. Ready for. I bring my sins to thee. The sins I could not count, that all may cleansed be. In thy was open fount, I bring them Savior unto thee. The burden is too great for me. The burden is too great for me. Oni enedi nuye, oni enedi nuye nyame tofu. Oni enedi nuye nyame tofu. Oni enedi nuye, oni enedi nuye, oni enedi nuye nyame tofu. Oni enedi nuye nyame tofu. Oni enedi nuye sobra sochibo na o nyauye onya dofu eya kai kai dionya miaye kai bebia na uwo odofo nyamye umobo na ube use oni wedi nuwo oni enedi no oni enedi no ye my international me tumfu oni enedi no ye nya me tumfu oni enedi no ye. At this time, we have some brethren standing up. We shall try to find out what we can do to assist them. Some will be omujino. You best say you bet see omanwa semna. You bet say abom say aye de abom. In your balance of person or the numa iradi. Hallelujah. Your family alumni Ebenezer. My decision is first of all, yeah, that was pekeni nasi. Wo adia why am church. In some be say no ko two as a BM. Now when a mommy wa mo say me Church of Christ neighbor. Nemo and my decision is I got 3 months am I examination. Now I'm say Mr. Asafo no mu you see Accra College of Education as a pivot. Emma 38 college is now come. You got choice. If you are based in Adeno, you are almost markina misunderstand you about to cancel paper. It's a very serious on the bonfire among all the colleges of education. If I told me the money come here, best ram. Pacho summary, you mentioned in your sorena, you penny Nelson Aklamanu, Eddie Nim Ewon Paibomu. Our brother Nelson will lead us in a word of prayer. Almighty and everlasting Father, we thank you for this message which has reminded us of the man's greatest problem in this life. To me, Nera and Kupon, Yami out here said, it was sick, I was in part of my Epa, Unipa, a year bonning, Otimu. Yes, we again been told our greatest problem in life is sin. This is why our Lord and Savior Jesus Christ came to die for us. I send it for bonning, I come into my own Doba is Christo and Sidu, am I? Father,
He saved us from our sins. Onyankopɔn ɔgye yɛn firi yɛn bɔne emu. So those of us who have given ourselves unto him are free from sin. Na yɛmu dodoɔ a yɛde yɛn ho ama Yesu Kristo no wagye yɛn afiri bɔne emu. Father, it isn't because we don't sin, we are still sinners. Na nyɛ sɛ bi a yɛnyɛ bɔne saa bere mu nyinara yɛkɔ so ɛyɛ bɔne. But we are conscious of what is sin. Na yɛnim deɛ bɔne gyina hɔ ɛma. And we come before you this time bringing all our iniquities before you. Nti saa bere yɛn nyinaa ba w'anim na deɛ bɔne ahodoɔ nyinara ɛbɛto w'anim. We ask for forgiveness. Yɛsrɛ bɔne bɛfiri. Those who haven't given themselves unto Christ Wɔnom a wɔnom de wɔnom ho ama Kristo are still in sin. mpo ɛda so ɛwɔ bɔne emu. That is why the Bible teaches